Kia ora mai te whānau, o tino tēnā tātou kei ngā tāringa areare, kei ngā karununui, kei ngā karuroroa o te motu, o te ao ko tai mai ki tēnei o ngā pāpāhonga. No maua ko Tūheimoa te māringa nui i te rangi nei. Hei tīmata ke katukuna tawa, te wā kia Tūheimoa, kia tāki nei tā tātou karakia. Tēnā tata katoa, ka karakia tātou, ka tīmata te rā ki te Māori, ka wakakia te rā ki te Māori, ko te mutunga o te rā ko te Māori, tihei Māori ora. Kei te atua te Māori motu hake, ko te Māori, ko te hā o te atua, ko te hā o te Māori, ko te mana o te hauora, tihei Māori ora. Kei te ao te Māori, kei te ai o te Māori, kei te orokohanga te Māori, kei te katoa o ngā mea katoa te Māori, tihei Māori ora. Mauri ora. Mauri ora ka tātou katoa. Tēnā tātou, hei tīmata ke ka tīmata me ētahi kupu whakamohio atu ko wai maua, kua tai mai mo tēnei o ngā haora Taiohi te rangi nei. Kia ora e te whānau, ko Tatyana te rangi wēnuku Glassie Tūheimoa. My name is Tatyana. I was brought up in Taranaki within Korimako Māori. He hono ngā kukinga iwi o Taranaki tūturu, o te whakatohia o Ngāti Porou, o ngā puhi o Ngāti Kahungunu, anō hoki ki ngā mautere o Rarotonga. I tipu ake tēnei ki roto mai te kurakaupapa Māori, te ware kura. O tēnua kei te ware wānanga o Waikato angi au I tēnei wā e whaina I te tohu o te reo Māori, o te pua wānanga ki te ao anō hoki. Currently here at university in Waikato studying my Bachelor of Arts majoring in Te Reo Māori and Māori Indigenous Studies. I have just finished my second year with my last assignment today, and I'm looking forward to my third year leading into my postgraduate in teaching to become a kaiako within Korimako Māori. Nōku te maringa nui, nōku te whiwhi, te tai mai ki tēnei o ngā pāpāhonga. Kia kōrero mō ngā āhuatanga e pēhi nei ki runga I te rangatahi. O tino ki ngā āhuatanga o te mate kowhiori, o te mate korona, tēnei mea te moho aotanga, anō hoki tēnei mea te uhiwero. Nō reira e mihi ana kia tātou ka tukuna te wā kia koe Tūheimoa. Tēnā koe Tatyana. Ko ai tēnei, ko Tūheimoa Maruera tōku ingoa. My name is Tūheimoa. No Pātea, engari I tipu aki au ki te hāwera, I hunuku ki Pātea, I nāi nei kei tino hoki te papa I oia, ki te kunenga ki Pūrehurua, ara ko Massey University, e whai ana I te tohu Māori knowledge, nā reira ko taku tohu ko te Bachelor of Arts in Māori knowledge. E tipu ake au I roto I te kura kaupapa Māori o Ngāti Ruanui, ki te hāwera, he pāranga anō hoki ki Ngāti Mahanga ki roto I Waikato. Ko ai tērā. Ka pai, kare kore kei te kaha tūhono mai a maua whanaunga, a maua hoa. Nō reira, hiaha au whakaaro Tūheimoa, mo tēnei o ngā whiwhinga nui kia maua, kia whai wahi atu ki roto ki tēnei o ngā kaupapa o te kāinga. Mō kuake nei, he rawe, kei te whai toru tātou, I o tātou taranakitanga aha kua wehe atu I te kāinga, koe ki Waikato au ki Rangitāne, we're still encouraged to help our people in Taranaki, although we've left home, but we'll always come back. Yeah, so it's been an honour and a privilege to be asked to host our Taiohi hour today. So yeah, ia o whakaaro. Tika tonu au whakaaro, koe nei tā maua whakahoki kia maua iwi. This is our way of giving back a little part of it, and we're privileged to have this opportunity, to have this experience as well, to come onto these platforms and share our whakaaro and our kōrero and kind of be the voice of rangatahi within our rohe. And he hono re nui ka tika te tai mai ki tēnei o ngā tūranga whai whia ko ai, whai mā tauranga te whakaputa whakaaro anō hoki mo ngā āhuatanga o ienei wā. Nō reira, kia tīmata ki pēr ki ētahi a mātou pātai. So we uploaded a Instagram story the other day, asking some rangatahi for some pātai that
they maybe wanted to get some understanding around for myself and Tūheimoa to answer. So one of the pātai that we had was, did you receive any advice as a rangatahi that you would pass on to the rangatahi of today and tomorrow? Ko te mea nui I ako tēnei kupuaki aki, enei kupuaki aki ki San Francisco me ki te taho o tētahi rangatira ki reira. Kōna kupu, fall in love with the problem and not the solution. Arohaina I te raruraru kaua ko te urupare. E ki ai nei, if you can't find a solution of what you're trying to accomplish, maybe try something different. You know, one way is not always the right way, or your thoughts might be different to others, but there will always be a solution in the end. Koera, te tikanga o e rā kupu, ka whai tonu au I nei rā. Ai, iaha o kupu, Tati? Ko tāku pia, no taku tipiranga katoa, kua kahaki mai aku mātua ki te eke me eke kairangi. No reira, ko tāku pia, if the rangatahi of today, if you get yourself into a position where you are to succeed, it's better to strive for the best achievement than the least. Ki te eke me eke kairangi, koera taku whakatauki ia te rā anoho ke, kia tū au hei raukura mo tōku iwi, mo tōku kura, mo tōku whānau. To stand as a representative of my kura, of my whānau, of my iwi, and to know that when people look at me, they don't only see me, they see my whānau, they see my tribe, they see my rohe, they see our maunga, and carrying that kōrero with you gets you to a lot of places. It gives you a lot of opportunities within your iwi, within your hapori, and within the hapori and groups that you put yourself into. So I would say, for the rangatahi tomorrow, for the rangatahi of today, just kia kaha. You know, us who are still rangatahi, who are still here, we are always here for you. If you ever need a hand, don't be afraid to reach out. Koia pia māku, koianga kōrero ko utaina ki roto ki taku tipuranga. Hei pātai whiori tērā, mō ngā āhuatanga ki te uhiwero. Kua whiwhi a koe tō uhiwero Tūheimoa, have you got your vaccines? Yep. Ai. He aha o whakaaro mō ngā āhuatanga o te uhiwero. Me kei I whiwhi no runga I te mea I pirangi au te whiwhi I tēnei. E hara au kumātua I panaia I au. They didn't push me to get it. I wanted to get it because I wanted to be an example for other rangatahi who might be scared to get it. It wasn't a thing. I wasn't hopping on the bandwagon. It's because I really just wanted to do it. And e toa te ki, kei konei tonu ahau. You know, I'm still here. Kaore he raruraru, kua tau ki runga I au. Kei konei tonu ahau e mahi ana, e tutuki ana I oku mahi, ki te tonu I oku whānau, ki ngā kaupapa maha, kaore mamai, kaore pātetai mamai ki runga I au. Nā reira, I whiwhi no runga I te mea I pirangi au tēnei. No, ia koe rā. Ai, hea o whakaaro. Yeah, kua whiwhi au aku uhiwero e rua. I'm fully vaccinated. As of August, I think I was fully vaccinated, and nōku anoho ki te kōwhiringa. He kōwhiringa e whakatau ia e angi au, I runga I te inga whakaaro mō taku whakapapa. Koera te mea nui ki angi au. Aha kua ko tēnei o ngā rongoa, kāre I te ārai katoa I tēnei o ngā mate kowhiori, ko te mea nui, ki te uhingia koe e tēnei o ngā rongoa,
ko ngā pānga ki runga i a koe, ka kore tū kino rawa i tō tinana. The whole reason that I got my vaccination in the first place, I was thinking about my whakapapa. The last thing that I would want is for my whakapapa to end. And so me getting my vaccination enables me to keep my whakapapa going. It enables me to be in a place where I can provide for my whakapapa. And knowing that was a big reason why I did get my vaccinations. Also, hearing that a lot of Māori rangatahi were afraid because they didn't understand what the vaccination was. And nor did I. I had no clue what the vaccination was. At first, I was a bit skeptical whether or not I wanted to actually get my vaccinations. But I found that when my mama and my papa got their vaccinations and they talked to me about their experiences with it and how it's keeping them protected while they are working in our communities back home, it made me think about how I want to keep myself and I want to keep the people that I live around, that I breathe around, safe as well. I've got my nana who isn't in a place where she can fight for her life if she does get COVID. So if I'm wanting to spend time around her and wanting to spend time around Pepe and my whānau, I'm having to have this vaccination, and that is a risk that I'm willing to take, whether or not it means that I get COVID or if I get the after effects of the vaccination. I will go through all of that so that I can keep my whānau and my whakapapa safe. And I encourage other rangatahi as well out there who are scared, who are afraid, to reach out to someone who has had a vaccination done before, and they can give you a bit of kōrero on how it happened for them and how it went down for them. Maybe then we can start to get more rangatahi out into vaccination clinics and getting these vaccines done. And being a student in university as well, you are always around people, walking through big crowds of people. And that's where the next pātai comes in. Tūheimoa, what's it like being a student at university during a pandemic? It's a bit different, like you're walking through crowds of people, and it's a bit hard to keep a distance because everyone just wants to do the same thing as you, go to class, go to the library, go to the dairy, aha tū rānei. But ki konei, ki Messi, ki te kunenga ki Pūrehurua, we've just encouraged most of us to get vaccinated, and so we could, our whole thing was to keep our whakapapa alive, but also keep together and keep our Māori students involved with everything within uni. So it was easier. It was easy because I knew I had a lot of help around us. I noho au ki ngā horo ki runga i te puke. Nā reira I noho aku hoa ki tōku taha. I pai ake tērā ki te hoki atu ki te kāinga me te kore mahi. I konei hoki e te hihoa, te rōpu whaiti o Manawatahi, I tuku I ngā kai ki a tātou, I mahi ngā quiz nights ia rā mere, ia pō mere, just keeping all the tauira involved, which helped us more be involved with each other, but to be more happy during COVID, because e hare te mea he mama, tēnei noho moho ao ki roto I a tātou anō. So just seeing faces, although it was on Zoom, it was better than looking at your four walls in your room. Nā reira, he pai. E hara te mea ua, engari I rawe ki au. Yeah. I noho koe ki te whare wānanga o ki tētahi whare? I tēnei tau, I noho tonu au ki roto o Waikato. Heoi, I tērā tau I roto hoki au I ngā whare o te whare wānanga e noho ana. Last year I was also in Hawes. And
myself and actually another rangatahi from within Taranaki, Awanui Arangi, decided to head back home for the weekend when we got the email that we had to come back to university and pick up our belongings, pack up our rooms, because there was a possibility that our rooms were going to be used as quarantine facilities. So we had to completely move out of halls again, move back home. So that was a bit of a stressful move, trying to get back to Hamilton quickly, pack up our rooms, and then quickly head back home before we were in level 4. This year though, I stayed up here in Waikato, I noho tonu au ki roto o Waikato, ki roto o Kirikiri roa. Ki tēnei o aku whare, ki te taho aku hoa noho anō hoki. Me tai mai ētahi a mātou hoa anō hoki, tūhono mai ki tō mātou mirimiri moho aotanga. Me taraiwa pepi hou anō hoki, nō reira ia mātou tētahi pepi, ai roto I te moho aotanga o tēnei tau. Kātahi ka hoki atu ai ki Taranaki mo tētahi wā. I reira noho ai ki te taho aku mātua, hoki mai ai ki Waikato, whai muri I te mohoao mō tētahi tūranga mahi. Kātahi ka hoki Waikato ki te tauranga tuatoru anō hoki. Nō reira, kei roto tonu ahau I te mohoao I tēnei wā, I te wā mohoao. Me tikanga kōrero, kei te korokoro o te parata mātou I tēnei wā, you know, the struggle is real. Trying to figure out how you're going to kind of sort out your life once study's finished and you're stuck in lockdown still, trying to find those mahi opportunities, figuring out whether or not you're going to move back home for raumati, for summer. Missing my parents. I'm really, really missing my parents and my ngeru, missing my mama, my papa, and my ngeru Siosi, my cat. Missing everyone back home, my whānau. I'm lucky that one of my close mates, Taiohi, is doing lockdown with me at the moment. So I've got a bit of a lockdown buddy that I can kind of just cruise around with and just go on drives with and keep me in kind of a space of sense where I'm like, it's okay, I've got someone here with me. So it is a bit of a struggle, but like you mentioned, the Māori rōpū within your whare wānanga Tūheimoa, we have a Māori rōpū, Te Ora, who is the Māori rōpū for Te Whare Wānanga o Waikato, and they offered their support by offering kai vouchers to whare with tauira Māori, and also helping out here and there with if we needed anything, really. They were just a message away. Aroha maurua, Dad. They were just a message away, and whenever we needed them, they were always there, and they would always provide that support. There were always some online links set up here and there where we could whakawhiti kanohi, te kanohi a kāmera nei. But it is definitely a different lifestyle. I'm not too sure if I can remember the life of university before a pandemic, because I was kind of like a month into uni when it happened, but it's definitely been a huge learning curve, and there's a lot of teachings that come out of it. Simply wearing a face mask, sometimes you forget. I find myself running into the shop and I'm quickly running back out into the car to get a face mask because I forgot it. And it's just little things that are keeping my dependence going. What was I supposed to? Independent, sorry. And being from Korimako Māori as well, Tūheimoa, we would have had a lot of teachings that would have helped us through this ara. So what are some things that you learnt as a raukura of Korimako, as a raukura of Ahamatua? What are some of the values that you were taught as when you were growing up that helped you get through this pandemic? Yeah, e tika ana ngā kōrero, Korimako, he mea, he aki a koe puta noa I te kura,
But ono ira tikau marua I ngā wā katoa ka whakaaro pērā. Kia tū pakari, kia tū rangatira ia hei raukura mo tōna iwi. That was all I had to keep saying to myself to remember why I'm at uni, you know, or why I've decided to take this journey for not only for myself, but mo taku iwi, hei raukura mo te kura, taku hapu, taku whānau, mo rātou hoki kaore tai o te haere ki tētahi whare wānanga. Kura kaupapa also helps you me ki aro a wairua ki e tehi mea. Sometimes you get lost in things and you have to bring yourself back to why you're truly here and why you want to be here. Koira ngā mea nui I ako te kura ki au. Pehea koe, Tati? Yeah, tika katoa o kōrero kia tūai hei raukura mo tōku iwi. Ko tētahi o ngā kianga kōrero roto mai o mātou te pihipenga kākono mai rangiatia I roto o ngā motu. Kia tūau hei raukura mo rangiatia. Koia tētahi o ngā rerenga kōrero, kua tino iri ki te tihe o manawa I roto I nei o ngā nekihanga katoa. Me taku iri mārua no hoki kia hiahia, ki te hoki atu ki te kāinga, kia hoki atu ki taku kura, ki taku whānau, engari kei te mahara tonu, kei te tihi o ngākau, kei te tihi o whakaaro, ko te mōhio, ka tū tonu au hei raukura mo rangiatia. Ano hoki ko ngā āhuatanga o te ahumatua I taina ki roto ki a māua, ki roto ki a māua tuakiri, ko ngā āhuatanga o te karakia o te waiata, enei mahi a wairua. Koe nei mahi, kua tino tautoko iangi au I roto I taku wā moho au, ko ngā āhuatanga o te taki karakia I ata I a pō o te waiata ngātahi mea kuhua no hoki, he mea whakakoakoa I te ngākau, whakahari koa I a koe anō, me te mea no hoki ko te tiaki tai au. Ki roto I ngā āhuatanga o te whenua o te ao, kei roto ko ngā kōrero o ngā āhuatanga o te tiaki I te tai au. Me te mōhio anō hoki ko ngā āhuatanga o tēnei mea te mōho aotanga e kaha āki ana I ngā āhuatanga o te tiaki tai au. Koe ki te inga rerekētanga o te whenua o te ao, I ngā wā e noho moho au ana te hunga tangata, kua para kore me ki, nā runga I te noho aukati a te tangata ki ona ki kāinga. No reira, kaua akoranga katoa. Me te mea noho ke, ko te tūkirunga I te marae, I kaha ako mātai I ngā āhuatanga katoa o te tūkirunga ki te marae I te kura kaupapa Māori. Hiaha pia etahi, anei tētahi pātai. Tēnā koe, Corbin. Ka pai. That's a really good question. Some of the reasons that I have heard why Taiohi aren't getting vaccinated is because they're afraid of what would happen, and I don't think there is enough education that's out there that's actually helping our whānau Corbin, and there needs to be a lot more that come out that encourage our whānau to get vaccinated. And this is this is a initiative that we are using to help rangatahi get ideas about getting vaccinated and helping them, encouraging them to get their vaccinations. And I would think too, Corbin, that that maybe in the future you will be one of those rangatahi to get your vaccination, and I will be so proud because you are like a little brother to all of us within our iwi. And no doubt your mama has been sharing some tauranga to you about those whakaaro as well. And that is why we have also got a pātai here about pop-up stations at marae around our maunga. Tūheimoa, kōrero koe moe tahi āhuatanga o te whakatū I nei
āhuatanga uhiwero ki runga i ngā marae. He rawe e rana te mea kei te mahi, kei te tue nei mō te hunga Māori, kia kaha ki tō tātou whakapapa. Pēnei ki te marae o Aotearoa, ki o Aonu, ki Oio, ahati rānei e maha ki konei ki Rangitāne. He rawe te whakaaro, he whakaaro rangatira rawa atu, kia tipu wake tō mātou, o mātou rākau, o mātou te hunga Māori, ki roto i a tātou anō. Nō reira, he rawe, ai. E whakaia ana ka tika. Kia mohi o mai tātou anō hoki i te whānau. Ki tā koe whakapai nei, hei te rā pare, ka tūwhera etahi āhuatanga uhiwero ki runga ki te marae o Potaka, hei te haurua mai te iwa ki te haurua mai te kaumatahi te ata. On Thursday morning, there will be a vaccination clinic at Te Potaka Marae from 9:30 to 11:30 a.m. All of our whānau that have whakaaro on getting their vaccinations or even want to go and have a kōrero with someone around what maybe the vaccination is because you don't have enough understanding. There will be people here to provide information, to provide mātauranga for you around the vaccination. There's also going to be another vaccination clinic that afternoon at Te Kuraka Māori and Tamarongo in Opunake from 1:30 to 4 p.m. So I encourage our whānau Māori to get out to these places. We also, as Tūheimoa mentioned, there was the vaccination clinic today at Aotearoa Pā. It was from 9:30 a.m. till 2 p.m. There's also going to be some more. There's going to be a mobile Yaks and Vax tomorrow in Hawera from 3 p.m. to 7 p.m. There's also going to be every Wednesday at Mawhau Koru House. There will be a COVID-19 vaccination clinic as well every Wednesday morning, 9:30 a.m. to 11 a.m. and it's a walk-in. There will also be another walk-in clinic in Spotswood up at Rangiata from 1 p.m. to 4 p.m. on Wednesday, I believe, yes, tomorrow. And also there will be another update tomorrow that is uploaded onto the Tui Ora page at 7 p.m. around times and dates for more pop-up vaccination clinics around the maunga. There will also be one at Oio Marae on the 29th of this month. And I encourage our whānau who are living close to these areas to go and get vaccinated to protect our whakapapa, to protect your tamariki, to protect your pakeke. And Taiohi Māori especially, I encourage you to tune up to these places. And if you are afraid, don't be afraid to message someone that you are thinking about it or you are afraid about getting your vaccinations. Another pātai that we have got is in regards to the stats of Māori in Taranaki and specifically rangatahi Māori that have received vaccinations. And I have got a little bit of kōrero here that was shared to me around before the Super Saturday happened. So the numbers would have increased by now. But I think these stats are from 2 weeks ago. So Taiohi Māori between the age of 12 and 19 that have been fully vaccinated is sitting at 15% at this time. Taiohi Māori from the ages of 20 to 34 have got a 16% rate of fully vaccinated. So I strongly encourage our whānau to get out there. And what are your whakaaro around some rautaki maybe that will bring rangatahi Māori, that will bring whānau Māori out into these vaccination clinics Tūheimoa? Ko te mea nui, ko te kōrero ki tētahi atu. Maybe talk to someone who has been fully vaccinated and ask them why they got it. Because talking to someone gives you the opportunity to think about why you would want to get it.
Ia, ko te mea nui, ko te kōrero ki te hatu, do research on what it's protecting you from. As we all know, it doesn't fully protect you, but it is a form of protecting your tinana, but also protecting our whakapapa, as we always say, kia tia ki tātou I tō tātou ake whakapapa. But yeah, talking to someone who's been fully vaccinated helps a lot, especially when you're considering whether you want to or whether you don't want to. But kei a koutou, o koutou ake whakaaro, engari, being fully vaxxed helps, makes you feel more confident I tēnei ao huri I nainei. You know, it makes us feel confident to walk around in a crowd of people. But yeah, koe rā. Yeah, tika tonu au kōrero Tūheimoa. Tētahi kōrero hei tāpiritanga māku. Getting your vaccination puts you in spaces of possibilities. Ki te tirokinga āhuatanga o tēnei au hau, kei te kite I ngā ture e ata putana I te kāwanatanga. Ki te hiahia koe ki te mahi me whai uhiwiro. Ki te hiahia koe te puta ki te taone me whai uhiwiro. Ki te hiahia koe ki te puta ki te toa pea me whai uhiwiro. All these new rules that are coming out from the government, such as kōrero around having vaccinations if you want to go to a concert, if you want to go out to town, if you want to go to a restaurant, if you want to go shopping. And it's becoming a reality te whānau. It really is becoming a reality that these rules are going to be put in place. You really ain't going to be able to maybe even exit your house if you don't have the vaccination. Pretty soon, COVID-19 is going to be the common flu. And we need to put ourselves in a situation, in a place where we will have possibilities, where we will have options as to what we can do. If you've got the vaccination, you can go out and do things. And if you're wanting to go out and do things, I highly encourage you get this. The vaccination is going to help you in the long run if you do end up catching COVID. The antibodies that it creates within you will help you fight this disease. It'll help you fight this virus. And I strongly encourage rangatahi Māori to get out there, because we are the most active in the community. We are the ones that constantly are going out to town on a Saturday night, on a Friday night. University students are constantly going to flat parties, bar calls. O tētai atu. O te rangatahi o hoama. And while we're on that topic, there was just a party in Tamaki Makaurau the other week. Tūheimoa, what are your whakaaro on this? Oh, I think he ore te taku whakaaro ki te nuinga o ngā whakaaro kua puta I tēnei wā. Engari ko te pātai nui hiaha ai, you know, well, I tēnei wā, I can't speak, you know, I've never been in, other than last year, I've never been in level 4 for that long. Nā te mea kei rangi tāne, kua heke ngā taumata, e tai ana tātou te puta ki ngā whare kia pāti aha tu rānei. Engari, I tata puta mai tātou I ngā taumata. Ai, he mahi kino ki au. Yeah. Aua, to be honest. I don't know how to feel because I can't say much. Koia pia taku, aha koa ko tēnei te ao o te rangatahi, koia pia te hiahia te rangatahi, te hunga o te TikTok me ki, rātou te hunga I kaha tai atu ki tēnei o ngā pāti. Kua kite I ngā hua o tā rātou tai atu. Kua aukatingi a rātou whārangi, kua ngaro ngā kai whai, I a rātou pai āhua, I a rātou pukamata, I a rātou TikToks. Engari, ko te mea nui ki angi au, I tata puta mātou, I tēnei o ngā whakaaro. Kātahi tēnei hunga rangatahi ka whakaaro, me te whakaaro kuarea noho kia whakatū tētahi pāti nui ki
te tai tokerau me ki o tāmaki, he kuare katoanga whakaaro, and rite tonu ana angiau, kei te hihia hoki au kia pāti, engari kare au te hihia kia tohaina tēnei mate ki te ao, ki te motu kia ku hoa no hoki, you know, me kua kite anō hoki au I etahi o ngā kiriata o taua pāti, ko tāku noa, ai ko tā te kōrero o tērā o ngā tāngata o te kāwanatanga, kia spread your legs not COVID, engari kia kaua rawa e pērā te tūwhera o ngā wāwai. Cool. Kāre te pai, kāre I te titiro pai mo te hunga rangatahi o Aotearoa. Yeah. Kei te kiti whānau I tēnei pāti e te ao, e kei te whakaaro rātai, te hunga rangatahi no Aotearoa. Yeah, I mua, ko tātai tērā e tauira ana, ko puta te mateurita I Aotearoa. Engari, kei te tiro mai te ao ki a tātai, te hunga rangatahi, he pāti ana ki tētahi atu whare. Engari, tēnei wā, tērā pia he tauira mō tātai, kia kaua e pērā. Ka tika. Nā te tiro tēnei ahotanga ka puta mai. You know? He akoranga nui tēnei. Me te mōhio anō hoki, ko aua āhuatanga o te pāti, o te unu waipiro, o te mahi aua momo mahi katoa, ko ia te ao o te rangatahi. E whakai ana. Kaore, kore. Engari, kāre au te whakaaro, koera te ao o te rangatahi te wā moho ao. He ahuatanga anō e tā ana te mahi, kua kite ngā rautaki o te mahi pāti marunga I te hui topa, I te whare pāti me ki anō hoki, te house party me ki. Kei reira aua taupānga, hei āwhina I a koe kia whai aua mumu wā kia pāti ngātahi ki o hoa I roto tonu I tētahi rautaki e noho tonu koe ki roto ki te tahi tai au haumaru. And e kite I te nui o ngā tāngata I whakawhiwhia ki te mate kowhiori no tērā o ngā pāre. No reira, me keira, Kia kawarawa tātou e pērā. Kia kawarawa e pērā anō, kia kore rawa hoki te hunga o enei pai aru, o enei pai ipurangi e whakaaro ko rātou arunga e tāna rātou te mahi I tā rātou e hiahia tia nei. Kia ora te whānau. Mō koutou kāre pia I te mōhio. Kātahi anō rānei ka tūhono mai, ko Tatyana Glassie Tūheimoa Maruera. Koe tētahi o ngā Taiohi. Kei tēnei o ngā haora Taiohi mō Tui Ora, mō te Korimako Taranaki, o tinua mō te Puni Korkiri. Te paki tēnei Taranaki, kei te whariwānanga o Waikato I tēnei wā. Kua werongia e angiau kia ruanga wā. So I'm fully vaccinated. My name is Tatyana. And I just want to say too, if you've got any pātai, comment them down below and me and Tūheimoa can gradually answer them while we try to figure out some more pātai from the messages that we have got. Well, ko Tūheimoa Maruera, tōku ingoa, my name is Tūheimoa Maruera, I tupu ake ai ki te tonga o Taranaki. So in South Taranaki I grew up. Kei te papa I oi a hau e noho ana ki te kunenga ki Pūrehurua, ki Massey University. I am fully vaccinated. I'm so happy about it. Whai ana te tohu mā tauranga Māori, so Bachelor of Arts in Māori knowledge. Yeah, and I'm honoured to be one of the Taiohi for this Taiohi hour. Ka pai, kātahi anō e ka tēkina atu I tētahi o ngā pātai no tētahi o aku hoa. Kātahi anō ia ka pātuhi mai. Ko tāna, hi aha pia etahi o ngā āhuatanga
tautoko I kaha whai āwhina ki a koe I roto I tēnei o ngā āhuatanga o te mohoaotanga. Ai, nā reira ki konei, ki te kunenga ki Pūrehuro he wāhi ko tō rātou ingoa ko te rautauawhi o TRT kei a koe. Engari I arua wiki pia I tuku I mera rātou ki a tātou I te pātai kei te pēhea tātou I wai atu ki ngā tawira Māori ki āwhina they were like a student help support system mō tātou ki konei and it was great to have it was great to know that someone else was there who could help you other than all mātua kei te kāinga. You had someone here on campus ready to help you whenever you needed help. Koera ki konei. Koe? Oh yeah, ko etahi pia o ngā āhuatanga I kaha āwhina I angeo. Some of the things that have really helped me, some support systems that have really helped me this year, first of all is a whānau that I have been introduced to this year, which is my tuia whānau. I have become a part of the tuia kaupapa this year, and I was very lucky to have a lot of hoa, a lot of whanaunga, a lot of tungane, tuakana taina as well that really provided a safe space for everyone to have kōrero. We would have Zooms nearly every couple of times a week where we would just catch up, and if anyone needed to have a kōrero and offload some kōrero, then we were all there to support. And even though it wasn't the kanohi ki te kanohi, he pai ake te whakatūwhera I enei tai ao, I runga tonu I te ipurangi e tae ai te toro mo te āwhina. So I encourage rangatahi as well. If you have a group of friends that maybe you keep in contact with, but maybe you could arrange a bit of a rautaki, a bit of a strategy where you can come up with maybe some Zoom calls here and there where you can virtually be there for each other as a listening ear, as maybe a spiritual shoulder to cry on for those that need. It really helps in times like these, like being in isolation, being in level 3, being in level 4, and maybe not being around people that can really affect rangatahi and tōranga a hinengaro. And ko te mea no hoki, me tirohia ngā āhuatanga o te whare tapawha e pai tonu ai tō kōkiri ki roto I o mahi. No reira, ko tō taha wairua, ko tō taha hinengaro, ko tō taha tinana, ko tō taha whānau. Hei whakatauira pia I etahi āhuatanga e tae ai koe te whakatutuki I tēnei. So looking after your mental health, your spiritual health, your physical health, and your whānau health. And this is Whare Tapawha by Sir Mason Jury. And here are some little examples maybe that I use to help my Whare Tapawha stay strong. So with my mental health, I like to have a book where I will write down my whakaaro. And if I don't have a book, then I will use my notes in my phone. And if I've got any whakaaro that are maybe weighing on me, I write them all down, and it's kind of my way of passing it through my whakaaro. And for my spiritual health, I find that going for a hikoi or simply doing karakia or having a little bit of a waiata jam, having a kōrero with someone, it helps so much. And you may not think that you need it, but it's something that really gives you a lot more spiritual energy to keep you going. With physical health, I would encourage people to just simply go for a hikoi if you can. It doesn't have to be a long one, maybe just one around your block or simply just to the field to throw around the ball with some people in your bubble. And also with whānau health, keeping in contact with whānau is very, very important. Reaching out to those that
that you know may need a little hand or may need someone to talk to, or even just reaching out to tell people that you miss them and you can't wait to catch up with them after the pandemic slows down and we're in a space of where we can meet with others again. So I definitely encourage whānau to look into your whare tapawha, make sure that all your four walls are still standing strong. And if they're not, reach out to someone that may be able to help you, or put yourself in a position where you can help yourself make your wall strong again. Ko māua pia te ranera Tūheimoa mō tēnei o ngā haora. Wai. Yeah, e kaha tuku mihi ana ki te whānau, kua tūhono mai o tinoa ki te hunga rangatahi, a māua whaine, a māua mātua, a māua hoa anō hoki. E tuku mai ēnei o ngā pātai hei whakautu mā māua i te pōnei. No māua, nōku anō hoki te whiwhi, te mahi i tēnei o ngā mahi ki tau nā taha Tūheimoa. He hoki ngā mahara ki ngā wā ia māua i te whare kura. Kia māua, e arahi ana i tā māua kapa anō hoki. Taua hononga e hangoatia e māua. Tēnei o ngā hononga anō hoki o te kura kaupapa Māori, o te ahumatua, tēnei taura o te ahumatua here nei a Taiohi, e kōrero e wewete o tinoa a māua hoa no te kura kaupapa anō hoki, e whai whakaaro nui ana ki a rātou, me te mōhio kāre kore i te tūhono mai rātou, me te mā takitaki mai, nō reira, e tuku mihi ana ki a tātou te whānau, ka tukuna te wai ki a koe Tūheimoa. Ai, tūtahi ka mihi atu ki a koe, whai te kite i a koe, i a tāua, e mahi tonu ana, i kōrero tonu ana, mō tēnei mea, tēnei ho miru moho au, ki te whare wānanga, mō rātou e pirangi ana te haere ki te whare wānanga, engari kaore anō kua whai wā te kōrero atu ki tētahi atu. Engari ai, me tuku mihi ki tō mātou nei mātua i tuku ki te kura kaupapa Māori ki te aho matua. Ai, he taura e kōrero e whatiki wā inga nui a Taiohi anō e taku hoa. Nā reira ai, ka mutu tātou e kona, ka tuki karakia. Engari mihi atu ki a koutou, kua whai wā te mātaki i a Taiohi i tēnei wā. E kōrero e pau ngā mihi ki a koutou katoa. Kia karakia tātou katoa, kia tātou katoa, te ata wai o tō tātou ariki, ahukaraiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga taitanga ki te wairua tapu, ake, āmine. Tēnā tātou te whānau.